Hurricanes, earthquakes, and other natural disasters bring death and destruction. Millions of dollars are poured into post-disaster recovery and reconstruction. Yet once the immediate rescue and relief are over and the disaster is no longer newsworthy, communities are forgotten. In the years that follow, what happens to these communities? What happens to the most vulnerable? The poor, the women, and the children? How do they cope? How do they rebuild their lives? Videos were made by 3 non-governmental organizations: Comité de Emergencia de Garifuna in Honduras, the Foundation for the Support of Women's Work in Turkey, and Swayam Shikshan Prayog in India, in partnership with local women's groups to make videos describing how their communities rebuilt after these devastating events and the problems they continue to face. In 1998, a severe hurricane, Hurricane Mitch, hit Honduras and several other countries in Central America and the Caribbean. Hurricane Mitch killed over 9,000 people and left thousands more homeless. Among the hardest hit were the Garifuna, descendants of Afro-Indigenous communities who have lived on the north coast of Honduras for more than 200 years. Already isolated and discriminated against, the Garifuna faced extreme deprivation during the disaster relief and recovery processes. Se ahogaron en el día, no se hubieran ahogado porque nosotros estuvimos viendo hasta como a las 3, 4 de la tarde, todavía estaba ahogando gente aquí y aquí llamaron porque había radiocomunicación para este Copeco. Entonces la gente no llamaron que venía helicóptero para acá, pero nunca llegó. Cuando vimos la casa se cayó y después fuimos a traer la ropa, nos fuimos para donde mi abuelita. Unos días duros hubieron porque en lo que estaba el Mitch, cada uno de una tortilla comían 4 gente. In 1992, 2 earthquakes struck the Marmara region of Turkey, measuring 7.4 and 7.2 on the Richter scale. Over 17,000 people died and 44,000 people were injured. An estimated 20,000 buildings collapsed, leaving 250,000 people homeless. Deprem oldu. Herkes panikten dışarı çıktı. 5-6 ay çadır barakada yaşadık. O çimenlik vardı. Çimende boru patladı. Her tarafı su aldı. Ondan sonra şeye geldik. Çadır kentte. Orada da fırtına çıktı. Fırtınada çadır kalktı, indi. Ondan sonra fırtına indikten sonra 5-6 kişi bayıldı o şeyde, çimendikte. In India, an earthquake registering 7.9 on the Richter scale hit the Kutch region in Gujarat on the 26th of January 2001. It was the most severe natural disaster in India in more than 50 years. The earthquake killed more than 20,000 people and injured over 167,000. 600,000 people were left homeless. તો હંતા ઉપર જોવા માંડ્યા પછી સાહેબ જ્યારે દોડીને ભાગ્યા છોકરીઓ લોકો ચીલાવા લાગી તો જોર જોરથી ત્યારે સાહેબે કીધું હતું કે આ બીમાર નથી ભૂકંપ છે ભાગો. ફ્રેક્ચર થઈ ગયું હતું ઠીચણ કરી. બીજા છોકરાઓને કોઈ મૃત્યુ પામ્યા અને કોઈને લાગવું. પછી તને લાગ્યું ક્યાં કર? ના એ કાયરું. In the aftermath of disasters, families are faced with the challenges of restoring housing, food security, income-generating work, access to cash, and basic services such as water.
In order to survive, women from these communities organized to bridge the gap created by inadequate government response to their basic needs. Haksızlığın olduğunu da gördüm. İşte bu gelen yardımlarda, dağıtımlarda. Zaten ilk bu işte vakıfa gelmeden önce gidip yönetimden şöyle bir talepte bulunmuştum. Her ABC diye bölge ayrılmıştı. Ben bulunduğum bölgenin temsilcisi olmak istiyorum. Bu gelen işte dağıtılan eşyalardan hakikaten ulaşılması gereken yere ulaşmıyor diye böyle bir kendi içimde sıkıntı, çevremde gördüğüm insanlardan da gerçekten ihtiyacı olan hiçbir şeye ulaşamıyor diye zaten o sıkıntı bana vermişti. Formábamos en grupo de mujeres, estaba el Club Malestrella, Club Flor de Pascua, Club Chata y otras organizaciones dentro de la misma comunidad. Como mujeres nos reuníamos y nos planificábamos, nos dividíamos, otros en tal barrio, levantando las casas o cortando las naranjas, los palos tumbados. In Turkey, women created community centers where they could meet and work on their needs collectively and bring their children for education and care. Benim gibi böyle sıradan ev hanımlar ve benden daha kötü olan ev hanımları böyle merkezlerde gerçekten kendilerini toparlayacaklarına inanıyorum. એમાં બચત ખાતા માટે મીટિંગ રાખે છે, પછી બધી મહિલાઓ એમાં પૈસા જમા કરાવે ને તેમાં ધિરાણ મળે એ લોકોને. 14 તારીખે ને 5 તારીખે મીટિંગ હોય છે. જો નાળામાં આ મંડળવાળી બાયું થયું બધી ભેરીઓ, પછી એમાં પાણીની અમને બહુ તકલીફ હતી એટલે મંડળવાળી બાયું કીધું આપણે ચાલો બધા ભેરા થઈને 10-10 રૂપિયા હાથે ઉઘરાવીને આ લાઈન લીધી, નળ લીધા, સિમેન્ટ લીધો, પછી આ ભાઈઓને બધાને કીધું કે તમે બનાવો. Toda la gente hemos trabajado, empezamos con recolectar dinero de todo fondo, provisiones, pagamos parte de la maquinaria para que nosotros tengamos una mejor comunicación vía terrestre. તો અમે કુડાના બેનું, રામબુઆના બેનું અને ભરોડિયાના બેનું અમે 25 થી 30 બેનું ગયા હતા. વીજળી બોર્ડમાં ગયા, કીધું આ વચલા તો સાહેબ કીધું માગે છે 5-5 હજાર રૂપિયા થાંભલે, તો અમારે શું કરવું? અમે ગરીબ માણસો ક્યાંથી ભરીએ? તો કે 5-5 હજાર હોય નહીં, 900 રૂપિયા, એક થાંભલાના 900 રૂપિયા થાય. Although a large share of disaster funds are allocated for the replacement of housing, affected families frequently find themselves unaware of their entitlements, ineligible for housing programs, or unable to afford the houses provided. 3 years after the earthquake, this family in Gujarat still lives in a tent. અમે ગરીબ માણસો, મારા પતિને એક્સિડન્ટ થયો એટલે 3 વર્ષ કામ કઈ કરી શકતા નથી, ત્યાં તંબુમાં રહીએ હતા. મકાન થયા નથી અમારાથી. એટલે ભૂકંપ પહેલા તમારા મકાન હતા? મકાન હતા, તે પડી ગયા. ક્યાં કરે? આ જોડે છે. અત્યારે નહીં, હવે ઓડીને રહીએ ને રાત નાઈ સુઈ રહીએ. આ આંચકા આવે ને એટલે. તો તમને સરકાર તરફથી કે એવી કાંઈ સહાય મળી? સરકાર તરફથી રાહત મળી, પણ એમ કે થોડાક ઘર ખર્ચ મને વપરાઈ ગયા. એમ કે 3 વર્ષથી કામ કાંઈ થતું નથી એટલે મકાન અમારાથી થયું નહીં. તો તંબુમાં તમે રહ્યો છો, તમને શું તકલીફ પડે? તંબુમાં બધી લાઇટની, કોઈ મચ્છર કરડે બધા. In Honduras, houses built by a non-governmental organization using community labor are now being sold to the same communities at unaffordable rates. 100 casas se hicieron y en todo tuvimos que trabajar por ellas. Y de mala suerte que ahora nos cobran las viviendas y no tenemos cómo pagarlas, ¿sí? Porque estamos de bajos recursos. Venía como donadas, pero ya a la hora de entregar las casas nos dijeron que teníamos que pagar 37,000 por las casas, 37,000 empiras por las casas, por las viviendas, ¿sí? Y nosotros no tenemos cómo pagar ese dinero. No tenemos fondos, no tenemos una fuente de trabajo aquí donde podemos decir vamos a ir a trabajar allí para poder pagar las casas. In another community, Aguan, families require housing on higher ground to protect themselves from flooding. Para protegernos en el futuro del desastre, salirnos de esta Aguan. Salir de esta Santa Rosa de Aguan, dejar este casco urbano. Ahí en la Planada, que es la nueva ubicación donde se puede reconstruir la nueva Santa Rosa de Aguan. In Turkey, women had to organize to get accurate information on earthquake-safe construction, as well as on the rights of tenants. Tespit edilen yerlerin depreme dayanıklı mı,
Efendim bu yapılacak binaların temelleri depreme dayanıklı mı olacak? Nasıl olması gerektiğiyle ilgili Bayındırlığından valiliklerle, belediyelerle, Ankara ile bir dizi görüşmeler yaptık ve önerilerimizi oralara ilettik. Oradan aldığımız cevapları merkezdeki kadınlarla kapı kapı dolaşarak, bakın evlerimiz şuralarda yapılacakmış, zemin gerilimi buymuş. O aldığımız bilgileri hem sözlü olarak dağıttık, hem onları bilgi panoları oluşturarak merkezin duvarlarına astık. Öyle bir zaman geldi ki bir müddet sonra bir prefabrikte bir de yönetim var, devletin yönetim yeri var, valinin tayin ettiği. İnsanlar yönetimden çok bizim merkezimize bilgi almak için. As women organize in groups to farm, save, and access housing, their collective knowledge and influence grows and they're able to tackle larger problems. In Honduras, the Garifuna created tool banks in which they pooled agricultural implements that community members can borrow to sow and harvest their crops. In Turkey, women created housing cooperatives from their own savings to secure land and to build housing for tenant families left out of the government program. Aslında bu tasarruf grupları vakfın bu afet bölgesine geldiği ilk zamanlar başlamış. 10'ar kişilik gruplar halinde tasarruf grupları kurulmuş ve bunların amacı daha sonra yapı kooperatifi oluşturmak idi. Yapı kooperatifi oluşturuldu ilk tasarruf gruplarıyla. Şu an 60 kişilik bir grupla yapı kooperatifi kurmuş durumdalar ve çok önemli meblağlarda birikimleri var. In Gujarat, where caste norms have traditionally restricted women's mobility and kept young girls out of schools, women's groups circulate in public arenas and young girls gain new opportunities. In fact, these women have crossed national borders to learn how to strengthen their efforts. Onlarla ilgili Hindistan'da kadınların çok başarılı olduklarını duyuyordum daha önce ve çok merak ediyorum. Oradaki kadınlar maddi imkansızlıklardan dolayı bu tasarruf gruplarına o kadar yönelmişler ki işte 13 gün boyunca birçok yer gezdik. Her gördüğüm kadın tasarruf grubu üyesi. The experiences of these three communities show how women can organize to secure housing, food, income, and other basic services after disasters, and how women's roles and possibilities can be transformed in the process. But successful community involvement after disasters doesn't happen naturally. It requires partners, such as the non-governmental organizations featured in this video, who worked with local people, as well as networks like Roots that believe disaster-struck communities should have the opportunity to travel and learn how other local people solved similar problems. And in the long term, it requires individual donors, international agencies, and governments to rethink how they can enable communities to secure decent living conditions and to reduce their vulnerabilities to future disasters.